Ladies and gentlemen, once again, good evening and welcome to the long-awaited space, a conversation from the future. It's about the present, but it's a conversation from the future. It's the Judiciary Unplugged. We are discussing the rule of law in this country, and then everything judiciary, and then an up close with Counsel Isaac Ssemakadde, who happens to be the president of the Uganda Law Society and the leader of the Radical New Bar. Okay, my name is Katongole Arnold. Once again, I'm a journalist and I work with the African Institute for Investigative Journalism, the producer of the Hard Questions show. Okay, ladies and gentlemen joining us tonight, thank you for taking time to join this episode of the Insights Express series, where we bring people at the center of conversations and people in power to talk to us, or where we shape narratives beyond what we see on the daily's headlines, be it in legacy media or what we see trending on social media, but where we create time and where we create a platform that is a public square for information beyond the headlines or beyond what we see every day. Okay, in 2026, the world is going through a quiet pandemic, and this is the breakdown of the rule of law. The independence of the bench is no longer guaranteed. It's a battleground. I mean, this is true from the oldest democracies in the West to the new frontiers of the global South. The most recent reports from the World Justice Project say that, for the 9th year in a row, most countries have seen the rule of law get worse than better. We live in a time where the executive overreach has taken the place of constitutional oversight, and lawyers are seen more as a political liability than a necessary part of the democracy. Tonight, we are going to focus on a country, our own country, Uganda, where this global tension has reached its peak. The tradition of professional neutrality is at question, is at scrutiny in Uganda than ever before. The Radical New Bar has taken its place. The Uganda Law Society has declared a vow on restoring what it feels are values and state capture and judicial convergence. This is just because we run at institutional friction. Dear ladies and gentlemen listening in tonight, does the bar's independence remain intact when the state designates its president as a fugitive? Can a court system get respect when the Bar Association calls the Chief Justice a person non grata, non-qualified? And most importantly, where does the usual citizen run to in case they need to get justice? Where can an average person get justice if those who are protecting justice and those who vow to protect it themselves are in trouble? Welcome to the special version of the Judiciary Unplugged, Rule of Law, and Up Close with Counsel Isaac Ssemakadde, a conversation from the future. The gavel is being tested and the bar is at the revolt, but the world is watching. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the space. Counsel Isaac Ssemakadde is our special guest, and in nearly a year now, we have this conversation at the Insights Express series. Counsel, good evening and welcome to the space. Good evening, Arnold. Thank you for that kind and prodigious tribute and introduction. You're welcome. I welcome all those who have joined this conversation in the now, although Arnold has branded me a sensei from the future, an honor and a title I accept with not so much humility. Thank you very much. You're welcome, Counsel. Counsel, I want us to first begin from the recent events. We've seen the communication from the Uganda Law Society that you don't believe in what the principal judge came out and said, that the president had ordered for the trial of one Okello Charles to be at the place where he committed the crime. And now
immediately we saw the Uganda Law Society coming out to say this is not right. We should follow the law. We should walk in line with the law. And it's not the first statement. It's only one of those that you've published or you've released. It's one of those conferences you've those press interviews you've given to us as journalists, where you've come out to condemn the different bodies or the different persons that we think you, the three arms of government, are supposed to be working together. But then the radical new bar, through different executive orders, I mean, we can talk about the executive order number 7 about the Chief Justice, the current Chief Justice Flavian Nzija. We can talk about the radical new bar executive order number 6, the end of neutrality, where many of the people think that the bar was along independent, was neutral, it didn't have sides. I mean, executive order number 5, there, the Judicial Service Commission one. And then we have the recent one, the trial, where we feel the stakes are high between the judiciary or between the executive and the issue of mobile court, the mobile court directions. So what is really happening? What's because from a layman's understanding, people think that this was good. The president saying this person should be tried where he committed the crime, and people are saying this is it brings about easy administration of justice. But then the radical new bar or the Uganda Law Society is saying no, this is not how things are supposed to be done. Let's follow the law. Let's follow the order. This man should be tried in a place where the defense can access, prepare their defense, where there is a library, where there is a room, but not in this open space where this gentleman sits, or where probably there is no convenience for him to prepare his defense. What's the main issue at contention, counsel, in this line? I only want to begin Thank you there very because much, it's a Mr. recent Kasonga. event. Thank You're you, welcome, thank sir. you. And I think we should. Yes. But since I'm speaking from the future, I have understood exactly where the problem is, and it's a problem of language. Let me give the answer in the language of vernacular, because what you are being manipulated into believing is that you're seeing vernacular justice, that this is vernacular justice. Are you getting me? That's your argument. That Gava is justice in the vernacular, correct? Yes, counsel. Arnold? Yes. So let me dispute that. Hearing, and we are listening to you. So yeah, let me dispute that. I will translate for those who are not Baganda. But since we are convinced the starting point is that the lawyers are wrong, this is what people justice looks like. Let me dispute that. In Luganda, among the Baganda, court, a court is an innovation. Among the Baganda, there was a justice system. And I like that in your preamble, you called what Uganda has a judicial system. Those words, those phrases are different. And they carry a gap of difference between themselves. The Baganda had a justice system where if you committed a crime, bakutwala embuga, they take you to a special seat, bakutwala mu kifo ekitongole, ekitegeke, era ekituulamu abatendeke.
Katongole, have you heard me properly? Yes, I've heard you correctly. In your ancestors, you come from a long line of ancestors, a nation older than Uganda, 800 years of stability by the lake. Abaganda bakola justice system where bozo omusango ogw'amaanyi ogwa naggomola ogujja ensi yonna mu mbeera tebakuwozesa w'ogukoledde bakutwala embuga tukutwala embuga mutwala embuga muvunaane. Embuga kyeki? Embuga kyekifo gye batwala oyo omuwawaabirwa, ekifo ekitongole ekimanyiddwa buli omu, ekimanyiddwa ekyensikirano buli omu kyamanyi. Era bw'owulira omwana wo bamututte embuga, you know the venue. The venue is gazetted in our hearts, in our minds, in our history, in our culture. Bakutwala embuga ovunaanibwe mu butongole, mu kifo ekitegeke ekyategekebwa abatusookawo abaakuguka bakakensa mu kukozesa emisango gino mu kutuwa obutawuluzi, ekitendeke. Another system today currently mulina gye muta kooti ya kisekwa. Kooti ya kisekwa etuulawa? When you look, for those of you who are too young, Gen Zs, when you go to Mengo, you see Bulange, the seat of the Luchiko. The seat of the Luchiko is called Bulange. Amataza ga Buganda gonna gawereza omutaka omukungu ow'okuntikko atuulayo abakiikirira mu lukiiko, okukiikirira mu lukiiko. Buli omu ava mu mbuga ye ne tujja mu lukiiko olutuula Mengo since Ssekabaka Muteesa. Now, around when you walk down, waliwo seat ya, I think, y'omulamuzi. It's now called Mengo Court. It used to be the seat. We babeeranga omulamuzi. Omulamuzi bamututte. Omulamuzi watuula wasula wakolera. When Buganda Kingdom was abolished in the 1966 crisis, the government took over that process, that place, and it sat the highest court there. Since it was probably too envious of what Buganda had, it sat the court, and the Supreme Court sat there. When I graduated and I went to go for my clerkship, I sat there in Mengo with Justice Katurebe in the Buganda properties, where the Buganda had done justice for years. And that's where you people are, Mengo, Mwanga too, Embuga, Omuwanika, Kurusozi, Ngoyambuka, where there now sits JCRC. Then Tuyekobe, eyali embuga ya Kabaka, wawummulira ng'amaze okukola emirimu gye. So ajja n'alaba Omuwanika, treasurer, kumpi bw'amala okulaba Omuwanika n'alaba omulamuzi, n'ajja n'alaba Katikkiro mu lukiiko e Bulange. N'asalawo nti oba nja kusula Nabulagala e Kasubi, oba nja kusula, and so on and so forth. When the Christians came, n'abawa Ensozi, Abakatoliki n'abawa Lubaga. Nammwe muteeke embuga yammwe.
The cathedral. Cathedral. You can pray anywhere, but why do you need a cathedral? Katongole. Yes, sir. Otegede sevo. Yes, Why sir. does the Church of Christ build cathedrals? Why does the Church of Christ build cathedrals? When they came and they talked to our Kabaka, they said they want a place to put cathedrals. Nabawa, awo, weabawa, wetwasamidanga. Wetwasamidanga. Lwaki balondaawo? Kubanga we wali emizimu gyaffe. Ne babongera ku lusozi Namirembe era ewali essabo eddene eryaffe. Lwaki bagenda ewali essabo lyaffe? Lwaki tebagenda ku lusozi lulala ewataali essabo? Katongole ontegeera ebintu bino. Nkufuna sebo. Yes. Kale nno n'olwekyo njagala mukimanye mu butongole nti omuntu abazizza omusango nti gwa naggomola si kya nnono kumuwozesa mu kifo ekigambibwa nti wagukoledde. Tekibanga ne bajjajja baffe tebakikolanga. This thing is a gross abomination. Omanyi bwe twogera oluzungu mubula, so sijja kuddamu kyenjize mu kintu kino nti temutegeera. You are people you are lost people. Kale nno what will it mean, Katongole? Most crime happens in homes. Most gross crimes, murder. Bigambibwa nti mukyala Katanga yatta bbaawe mu kisenge kyabwe. Kati kooti egende tule mu kisenge kya Katanga. Ompulira taata. Kati embuga esituke egende mu kisenge kya Katanga. Enaaba esigadde embuga. Nedda sebo. Abaganda, do the Baganda understand the concept of embuga esituse? Do they have that word? Do they have that language? No. So for us, the Baganda, we reject. Nze ndi Muganda nkiwakanye. Era nkiwakanyizza mu Luganda. It is against my culture. Embuga okusituka. Embuga tesituka. Omwawaabirwa tumutwala mbuga. Katongole, I knew if I would give you legal analysis, you would get lost. Do I satisfy you? Nti chive embuga okusituka. Tekimanyiddwa. It's a strange concept. Maybe mubalaalo abatabazi abaki, I don't know. Era Museveni yagamba nti bino babikolanga mu bush. He's just his source nti bino twabikolanga mu bush. Nga tuli muki mu nsiko. Twakolanga ekkooti bweziti mu nsiko. Nammwe kati zibateekeko. Boss, tuli mu nsiko. Tuli mu butebenkevu. Tuli mu butebenkevu. We are in peace. Mpozi yenga alina kyamanyi. Lwaki atuteekamu embeera y'ensiko? Njagala closing nga nkulaga. Waliyo ze bayita Colosseums. E Bulaaya. Fe abali mu diaspora tuziraba. Ndowooza nammwe muziraba ku TV. Colosseums. Biringa stadiums kati. Era Colosseums zezaawa modo eyitibwa stadium. Bwe mulaba ebisaawe stadiums. Babikoppa Roma. Gavumenti y'e Roma yakolanga Colosseums. Omanyi lwaki yazikolanga? Because government ya Roma, it was a government of conquest. Anti musoma Shakespeare. Caesar was the dictator of Rome. Kaisari bani Ostero Banji Kato. They would conquer. It is government by conquest. Era ne Muganda bwe kyali. Twawambanga buwambi amasaza. Twalina asatu. Mahokota, Chagwe, ne Busiro. Netuwamba Sese, netuwamba Buvuma, netuwamba Buddu, netulwana. So abalwanyi, baba wange embuga. Ne babakkiriza okukola embuga. That means you can make a court. Kabaka asiimye mukole embuga.
Otherwise, bwemukola embuga gyatasimye tujja kujja tubalwanyise tukisazeewo. And you do justice in our culture. So, Abaroma bakolanga justice mu Colossians because bayagalanga nnyo okuyiwa omusaayi. They liked to dehumanize the conquered people. They like to what? Humanize the conquered people. Dehumanize the conquered people. So they would do justice owombisawe. Bamuvunaana. Agandi mulonde atibwe. Most of you are Christians. Justice Christ gye yafuna. Ne Pilato kenyini yagamba nti bino ebintu twabikolanga edda mu Roma naye twabivaako bannange. Omusajja mu mutwala embuga. Mumwozesa embuga. Lwaki muze embuga? Yababuuza. I don't know my theology. But yababuuza, lwaki muze embuga? Nti we want to kill him but with the blessing of Rome. We want to kill him but with the blessing of Rome. Naga nti no. Ffe tulina ennono ndala. We do a trial. We left Colosseums. Even by the time of Christ, Colosseum justice had been debunked. Stadium justice was unlawful, unconstitutional, unusual, uncultural, unjust. Abazungu bemuyita abazungu ababulaaya England, France, bebalina guillotine, biki. But those, and it was called barbarism. Era nabo bayiga buyizi, bayiga abakyala mu Europe. Abavanga etwa Constantinople, Turkey, Europe bweki beba bayigiriza nti omuntu wazza omusango mumukubirawo ne mumutirawo nga mbuzi. Nedda. Kati ate bwe bayiga jails. Abazungu bayiga jails. Jails tezaali walala wonna. Other people had justice without a concept of jail. From Uganda, all over in the Bantu and black people, there was a concept of banishment. The highest offense was banishment. Banishment. Tukugoba kuchalo. Netukuwa n'ennaku. Genda mbanyoro. Tokyali Muganda. Excommunication. But we didn't have jails. Era abazungu jails bebazileta. I get you. What is the risk? Lwaki tuwakanya ebintu bino? Awo nyini. Okusooka. Tuwakanya embuga esituse. Ompulidde bulungi. Yes, sir. Kubanga ekintu ekyo tekirina kkomo. Tulina okucekinga tekirina ki? Komo. Embuga okusituka kyamaanyi. Kambabuulire, mwebuuze, how much money is being spent? Embuga okubeera eggaba. Nze ngenda babuulira, mulinde katono. Okay. So, kakamalirize, yes. Embuga okusituka, it can bankrupt a nation. It can bankrupt nations. Era Roma yagwawo bweti. When they had no one to kill, they began to kill themselves. Ndowooza musoma akatabo Othello. Musoma Cleopatra. Do you know Cleopatra's last days? Kalisto amuteeka mu jail n'amugamba Cleopatra njagala kuyisa kivulu. Yambala. Njagala abantu bandabe nzimbe political power. Sina abantu tebampulira. You are the wife of Bamitani the Great. Mukyala ayafumbirwa abalwanyi ab'amaanyi. Yes, saba ne njagala omusayi gwabwe bantu bandabe ng'omuntu gwe ngenda okutekalaba. Njagala kuyisa kivulu nga sinnakutta. If you do that for me, I will spare your children. So, bino ebintu bizimba politics. Somebody is conducting a political simulation on you at a very high cost. Olunaku lw'eggulo bwe twafayiriza omusango gwaffe mu registry. Omanye ekyabaddewo? Registrar ayitibwa Samuel Twakirye.
yaguje mu ikimis mu computer omanyi gwe yagutadde mu kifo ky'oguwa omulamuzi awulira omusango empaba yaffe yagiwadde CID director Tomu Magambo n'akuba essimu ng'anoonya vice president waffe n'amugamba nti Ssemakadde batadde mu kooti tubirabye naye twagala tukuwe ssente nyingi nnyo gw'obiveeko. This is your time to make money, young man asiimwe. This is your time. Ssemakadde agenda kwonoona security tuyiye ssente nyingi nnyo mu kintu kino. President agala akikolebwe bannange mutuyambe asiimwe mutuyambe ekintu mu kijeyo kye mutaddeyo. For reports that we not, so they played it. Can you imagine? Era kati ne Abodo tukikonfirm tumulabye leero ne tumugamba Miss Abodo. Since when do we file in ikimis ne batugoba ku kooti nti mwe muze kustopinga kooti ya president Abodo muwakanya muzole ya president tujja bakkiriza. That's Abodo principal judge telling our officers. That's Abodo. Era omusango guno mu ikimis kirungi bw'ogulaba bwe baguteeka mu ikimis baguwa principal judge Abodo. Lwaki baguwa principal judge Abodo atalina kooti talina mbuga bwe yali omulimu gwe has principal judge ya deploying yaweereza abalamuzi abatuula embuga ye teyeeweereza mbuga ndala yasigala mu office ewatawulizibwa misango. Edda bamusookayo okugeza omugenzi Ntabooba Herbert yatuulanga mu civil division ate nga principal judge. Waliyo abalala abali ba principal judge ng'atuula Kabaale naye nga principal judge, ng'atuula Ggulu naye nga principal judge. Principal judge tegeeza yakulira bakamaabe yakulira ekkooti. Okay? Nze nkulira ba lawyer nina law firm yange. Ba bishop akulira ba bishop aina embuga ye. Chairman of Episcopal Center aina embuga ye. Even the bamutani Pope Stumulita the bamutani the priest of Rome or something. Yes. Osegede naye munange aina wakolera emirimu gye as a misa, so bana abalamuzi katono kye ye yagana okukola misa. She's a priest who doesn't want to lead the mass at all. Naye gulo omusango yagwewa bwamala okugwewa mu ikimis okiraba nalaba nga tajja kusobola kubanga ye nga bwe nabagamba nfudu nfudu njiwanye nnyo nfudu ngezi so nkole kiri awo anyway. So naguwa omukyalo omulala ayitibwa Alice Komuhanji Kauha, the most experienced lawyer and the judge in criminal matters gwe tuyina asobola okulira omusango guno under the pressure gye bagutaddeko. Alice Komuhanji atula mu family division eri mu ICD ejina emisango gino ejja naggomola war crimes biki ne bagumuwa. So mukazi wattu yali tabimanyi nako yani file yagira bulabi ku Friday bano ngamaze okukola statute documents zaabwe n'agumuwa gwe mwalabye ku Monday yakati mumulabye. Now the point I'm making is the cost to you. The cost to you. You're a journalist. Yes, sir. Journalist bamukonye. Bamuki? Bamukonye. Lwaki? Lwakuba batadde embuga ewatabeera mbuga. Eyo warning. Osegede sebo. Yes, sir. Nti wali High Court Kampala babakonerawo? Nedda. No. That's it. Bingi. So but the cost is heavy. Security
era egamba nti etya nnyo kubanga abantu abo crowd control, they are using crowd control tactics. Crowd control is not the business of the judiciary. So the judiciary is doing its work under a military security blanket of crowd control. That's why we say embuga mu Kenya bategeera embuga era bayisa gye bayita Judiciary Police Act. Police ekuuma embuga. Ne mu America bakiina US Marshals. Waliyo aba police ab'enjawulo ku balala. Omulimu gwabwe kuyambako kooti kutuusa kwasizako kooti. How do you call it? Okwasizako kooti. Ye kwasizako kooti. Yes, okusavinga summons, okuleta abaganyo okujja mu kooti, tebakozesa normal police, but the US Marshal. US is nene mubira movie. Okutambuza abasibe mu nnyonyi beyond across state lines bakozesa air marshal. Yes. Okay. Police ababulijjo. So that's the one. Then I think anyway, Council came from out for now. You can ask. Okay, Council, thanks for that insight. I mean, that's why I said this is a conversation about the present, but it's a conversation from the future. That enlightenment showed us that 2010, there is a big gap, and there is a problem, and there is a serious matter, according to what you've said that you raise here. But if this is the case, I want you to help the audience and myself understand. People at the level of the principal judge, Justice Abodo, if the president, because she came out and she told us that the president had said, but was this in consultation with the Chief Justice? Because from what we know, there is the principle of separation of power. So if the president just ordered this, what was the response of the Chief Justice? And if the president thought, because you asked a question, and people like Justice Abodo supposed to give advice to the president and tell him, or the courts should be in the premises where they are. They shouldn't move to where the crime was committed because it doesn't help in the administration of the law or something like this. So our top legal officers or top administrators of the judiciary, are they handcuffed, or they are in support to what happens or to what we are seeing? It's a very good question. Oksoka, we should go to the date, I think sometime in January. When the Chief Justice went for swearing in. You had some discussion about that at the private ranch of the president in Kisozi. Yes. Yes. And most of you said, oh, Mulamuzi, regalia. You know, what is regalia in Uganda? Engabo. Okay. Nono emikolo. Ngaba Matikira. Segede chibaddewo. Kabaka abaganda nga tutikira kabaka. Tugenda wa?
Naggalabi. Tugenda ku lusozi Naggalabi ne tukola emikolo egy'enjawulo. Buli Muganda asobola okutambula okakasa yesitula nadda ku lusozi Naggalabi n'alaba emikolo egyo n'akakasa yo ye kabaka ddala. Kale nno ne tradition and convention yebaddewo nti tukozesa state property eby'abantu kubanga kooti z'abantu ne nti president yagala okukulaga nti ono wange, ono si wammwe, ono si mulamuzi w'abantu. Era press release eyava mu State House yalina title egamba nti President praises judicial convergence as Chief Justice Zaija swears in. Eyo title yababuulira amazima. The opposite of judicial convergence is independence. Nti President asiimye nnyo okulaba nti ku luno oluvannyuma emyaka 4 afunye omulamuzi ayerabanga omwana we mu maka. Abalamuzi abadde bamugamba President ebisiza bikotana n'ennono z'essiga eddamuzi n'amateeka mbawonye. Are you getting me? The Yes. president, his own State House told you that the president praises judicial convergence. Nti judiciary ekomyewo mu nkwawa za governor atuula entebe. Kuzi governor ayatuulanga entebe abalamuzi baali bakozi be. Yabalondanga n'abaweereza batuule mu mbuga ze yataddewo. Jjukira twalina ezaffe era n'aziwakanya ng'ateekawo ezize. Abalamuzi abo apologies, somebody was trying to call. Let me am I still audible? Yes, very. So that's the first thing. Number 2, so Chief Justice Zaija si wamwe oli private justice enforcer era ffe twamuyita gangster Chief Justice. Gangster. President akaddiye alaba embeera amanyi gye yava bwe yajja amanyi abalamuzi be yasangawo era mu mustard seed agamba bwe tuna bwe twali nga tukola ebirooto nga tutudde obuyinza mugamba mutya ennaku zino nga twambadde engule bwe tuliyambala engule. The first thing we shall do is okugoba abalamuzi bobote. Kirimu waliwo omulamuzi ayitibwa Otema. Museveni yawandika ku Justice Otema. Era Museveni bwe yatuula entebe, the first justice cabinet gwe yayita emugobe yali Justice Otema. Era muwandikako mu Masa Seed ng'akulaga nti lwaki cabinet nti Otema ono emisango gye yali assa ku Otema. Njagala Mr. Katongole, you're a good researcher. There is a statutory notice, a legal notice nga cabinet ya Museveni yasooka, executive order emisango gy'Otema. When I tell you emisango gye baavunaana Otema, you will laugh. Okuma abantu bailo. Can you imagine? That was the first charge. Okuma abantu bailo na yamanga abayekera baffe bailo. Otema oyo we batwala Obote we yatwalanga abantu be. Otema ye yali Zaija we Obote. Otema ye yali Sekana Obote tu. Otema Museveni yamulamba n'agamba bwe tufuna obuyinza Otema gwe tuseokerako okutema. Era Museveni yatema Otema n'agulootinga mu katabo ke sowing the mustard seed.
as we unplug the Uganda judiciary, tujja genda ku statutory notice evunana otema nga watekawo tribunal okumuuli okumujja mu okulaga bali bonna abalala nti kati fa bafuga mwetereze mulabe kye tukoze otema simanyi wakibona teyabagoba. I think kitegeeza nti waliwo abalamuzi abamugamba waliwo atonejjera abamugamba nti president tojja kugoba enkyukakyuka tojja kuzikola bwotyo tuli bayeekera twetaaga legitimacy toyinza ku tyobula dignity yesiga eddamuzi bwotyo. After all abalamuzi abakulayiza nabo baali bobote. Justice Platt sigwa ya muki Yamulondo sigwa ya mulondo obote yamuleeta gwe walaba yagaana bwe wali wetaaga omulamuzi okulayiza. Museveni yali atidde yali kololo yeekwese ng'amanyi abalamuzi bajja gaana. Namugamba nti abalamuzi tebalina ludda. Begenda ogambe otuule. Museveni yalwawo nnyo. Actually omugenzi Mayombo yalina story eyo. Oba mugimanyi. Mayombo mbu yagamba Museveni nti gwoba oganyiza kangende bandayize. Tukugambye nti kasitoolayira mu mateeka wano ofuuka president. Museveni ng'akitiddemu. Ne ba Plaati ne bambala n'akira ki n'aga nti owaaye. Sanga nno bonna si babi. So my Uganda is a bit rusty, but the word called counterfeit, the quality of the judiciary in Uganda, ekichupuli tutuse ku point ya counterfeit okusebuka esensebuse kati efuuse kichupuli. Mulimu abalamuzi abalungi nga gwenda bawano Justice Matada abaana bato era that's why probably azze okuwulira ategeere kiki ekikyamu wawe tuli abo tubavunaana bo tubalinamu essuubi naye our brothers ekyokubiri naddala Kobodo n'abalala ngenda kuwa answer eri omuyimbi ayitibwa bamuyita Bosmic Otim. Nali siwuliranga muntu gwe bagamba nti UCC egobye ennyimba ze. Nasooka kuwulira ku Bosmic Otim nti UCC Bosmic Otim biki byayimba UCC byegobe. Nikulira nti ennyimba z'otiimu ezo zikyusiza abantu embeera mu Northern Uganda eyo. Media ya Uganda eyine Kobane. You people you have what is a Kobane? Conspiracy. Connivance. Enyimba za Bosmic Otim temwazivuunula mu Luganda mu Lunyankole tuzitegeere. Temwatuwa lyrics za Bosmic Otim. But Bosmic Otim was Bobby Wine before Bobby Wine had come. At least beyond Choga, beyond Karuma, they had already gotten a Bobby Wine called Bosmic Otim. Long before Bobby Wine ever came, Bosmic Otim had understood the ultimate concern of citizenhood in situ kitegeeza ki mu Luganda kukyalo siasa ow'okukyalo. Bosmic Otim yayimbanga nti bano abagenzi okukola siasa e Kampala bagwirwa when they return mubayite bagwira, call them foreigners and guests mubabuuze nti Kampala muze okutulabako nnaku 3 muddeyo. Kale nno lwaki mutula ku high table ate nga muli bagenyi? Kale mutule ku high table tubayite bagenyi nti bantu tebakyali banyango, tebakyali bakyoli, tebakyali balangi bagenyi. Yayimanga nyimba bwe zityo. Olimba olusinga olwasinga obajja mu mbeera ne basaba Museveni amuseeko ekkomo okuyimba era oluvannyuma n'amusiba after torture and everything. Kati baamugula ndowooza bangamba wayafuuka na RDC
it ended up badly, but here is the thing. Baluyita match onywaro bull. Match onywaro bull. Translation eri nti fire begets ash. Bosmiko team yayimba nga akaaba nti kale ekyayitibwanga omulango gwabanga muliro. To be called omulango kyali nti wali muliro era ng'amannya agoogera. Naye kati laba abantu be tuyita abakiikirira lango bafuuse vvu. Nti tunuulira gwokero bamwitaani ono Okero Foreign Affairs Minister. Okero Oryem. Nti gwokero Oryem omwana wa Tito Okero. Tito Okero yali musajja muliro March. Niraba abaana be vu. Nagenda ngayogera amannya bw'atyo nga bwagamalayo. Kale naffe judiciary unplugged. Answer eri nti tukyalina judiciary muliro, tulina judiciary vu. And these are natural cycles of life, my brother Arnold. Era okay, Bosmik was telling us nti fe abazaala abaana oba fe abakyali abalamu tujjukire nti it is the worst curse of parents. Omwana n'omulabirira n'omuteekamu ssente ng'Okero Oryem n'omusomesa e London biki n'olowooza nti naye alifuga aliba n'ambition ez'okutunula lango agise ku ntikko ye n'asalawo okubeera house boy mu state house ya Museveni. Bolo boy. Omwana wa Tito Okero kati bolo boy. First son kati bolo boy. Nti kati ti first son nti muhozi. Bosmik yali agamba nti muhozi obeera otya muhozi nga kati mu government y'amatanda oli bolo boy. Gwe yali omwana wa Museveni obeera otya bolo boy. That was the provocation in Bosmiko team's song. Olwabajja mu mbeera. So Museveni bw'agamba nti ne lwaki mobile court temugitwala gaba. Ani muliro omulamuzi muliro ali mu buyinza musige eddamuzi ayinza omugamba nti mpisa president kijja kuswaza. Ekyo kijja kuswaza gwe ate kijja kutyoboola dignity kyeki. Ekitiibwa ky'essiga eddamuzi. Essiga eddamuzi terina mundu, terina ssente. Bwe ligamba nti tukusibye omulamuzi yakukwata n'akusiba. Abalamuzi basalawo tusobola okujeemera ebiragiro byabwe. Nja kuwa example nnyingi ku nsonga eyo ne batabawo kyebayinza kukola okugeza nze bangamba mu tokyali president. Baloya ne bagamba nti temune gye mutwala tumuwadde mission agende mu diaspora azibule abantu akole emirimu mu diaspora mingi nnyo bayitawe so banko president ali mu diaspora Isaac agenda ko mu diaspora baloya bakisalawo. To ebire bya Kampala bitulekere tujja bimanaginga gwegenda mu diaspora. So the authority of the courts does not derive from power, it derives from the dignity and legitimacy the people are called judges and the judicial institution in Buga. Nsekerera nnyo Zeija n'Abodo. Zeija n'Abodo nze mbayita mascots. These are called mascot judges. Do you know mascotry? Do you know a mascot? Yes, the guys at the pitch that wear those things. Because it's a foreign culture. It is in America. I think America bajiba China. So in America ogendeko ne China. Tukomewo then. Okay, mascotry is
The people, these guys that come at the different pitches, they're wearing badikula gimmicks bambalanga dikula olumbamba to each team entertain. zompira Yes, to entertain and buli cheer team up. ina dikula. Yes. They are Every usually team at has a games, dikula mu luzungu football, kyeki gypsies. gypsy kyamaanyi nnyo. Every team has a Trickster. no every musakasa babayita baki a clown. Every team has a clown. Every team has a clown. And during breaks, the clowns clown for the stadiums to be entertained. Yeah? Yes. And so on and so forth. Yes. And then abawagizi nze bwe nali ekisubi nali chairman wa Ndulu club. I wasn't talented enough to make first team or even substitute. Naye I had to fight for a right on the school bus. You know the weekend fun. Hangana ye rugby sina kifo mu football sina kifo nenzugulawo Ndulu club nengamba sports master nina Ndulu club nina abaana bange 16 tukuba embekuulo tukyusa embeera nefuna the right to put as many as the number of the sports team every weekend. Owulidde? He got a right. So I do understand this thing, this profession very well. Kakati, bano, we have big problems with them. And our problems with these people, and all of them were former principal judges. So, waliwo buzibu obwajja mascotry entered the office of the principal judge after it was occupied by Justice Ogola. Justice Ntabova was the last principal judge ayakolanga omulimu gwa judge. Akera ku office sawemu si kubeera prefect w'aba judges but kuwulira misango ne kukozestinga kuki kwali. Ontegera bulungi? Yes, he was a principal judge who used to put his name on a cause list era nga tuwuza neki. Naye bano so waliwo emisango eminene nnyo in other judiciaries, emisango egy'amaanyi criminal oba judicial review bagiwa principal judge so that judiciary yonna owninga the result. Ontegeera? So that judges are but judge abatali principal judge bafuna protection rather than okugamba mbu yasaze bwatyo because embeera endi principal judge bwatusalirawo. Principal judge ayina audience biri ayina ey'aba judges are judging him as he judges others, but we're also judging him. Other judges are not being judged by other judges. I hear you. So that was the notion. Era mu Ghana bakyalina tradition eyo nti guno omusango guno principal judge yandibadde aguwulira. Era by the way ne registrar omusango guno mu system yaguwa principal judge. Naye kugambye nti principal judge March Onywaro Bull yafuuka kitensebule kyennyini takyayina bwongo. Nze ekintu era nkigumiza nnyo because I appeared before her. Nja kuba ebintu oba obudde oyina simanyi. Naife mu diaspora budde tubuyina. We have time. Oyo omukyala waliwo omusango gwe twalimu n'omugenzi Hakimu Lubega. Ojjukira mu mirembe gya Kayihura abasiraamu baasubanga bangi. Yes. Kati nengende wa Hakimu ne mugamba naye Hakimu nga president wa Umlas nga temuli presenting abasiraamu mubatya nammwe. So Hakimu bambi
after too much provocation natanga okukola emisango gino. So egimu nyampitanga nanga wa ebintu gwa binteekamu naye abasiraamu n'abatono ab'okunyambako. You don't have to use basiraamu. Gwe yingiramu nga president otugambe nti bannaye mujje munyambeko abantu bajja kujja. But this is a problem of a community. So twayingira mu musango walimu abaana abaali tortured. So Hakim yakola application under section 25 of the Police Act nti bano abaana bakeberewe. Omulamuzi we Buganda Road yagulimu amanya ngerabidde n'agaa nti nkiganye. Hakim n'akola application for revision n'egiye wa Abodo. Abodo yatuwulira before Christmas n'akola order nti arguments musango arguments zibadde nyingi nnyo. Isaac ansabye to give this case a face of humanity. Nti Isaac, because Hakim yali amanyi musango yaguboza bulungi nnyo, nze nenyimira ngamba omulamuzi nti tusaba ensala yo ebire yaleero because we came for a vision. Omusango gwa Buganda Road swagala gulwewo nnyo wano. Nkusaba oleme kukola adjournment nti ruling on notice tukomewo mu January kubanga to complaining about the right to health. To complaining about the right to health. Si beiro si chi, it's the right to health. Twagala abantu bano bakeberwe ng'ebiwundu bikyali fresh. Nga bakyalina hope okufuluma. Bali bavunaanibwa okutta Susan Magara. So they were the Susan Magara suspects. It was just a family. Bagende ekisenyi. Ne bakwata family y'abaana. Abaana nga bagamba nti ayawendudde police aga ttaka lyabwe. Waliwo kibba ttaka ekisenyi. So people used the Magara case to steal land in Kisenyi. We are sacrificial lamb. That was their theory. And there was evidence for it. So we said this is a very important case, then you need to be well represented. Now, Abronagamba nti of all the arguments, isizokuntawanya omutwe ye Isaac. Agambye nti kiriza doctor ayingire ki? Ayingire Luzira. Kiriza private doctor from African Center for Treatment of Torture Victims ayingire Luzira. Ajanjaba abaana bano. Abakolekeo akole measurement assessments, akole report. It will not matter much what you decide in January or February. We don't know. Many imponderables. Bayinza okubulira mu system. Health telinda. Argument embobbiza omutwe. So, persuaded by Isaac, mumpa obudde n'agenda mu chambers n'atunula n'agamba ndi ready. In my final ruling, nja kukkiriza medical report. Nja kukkiriza medical examination. I will rule in favor of the application. Nja kugikkiriza. Era naye sina budde kuwandiika reasons zibiki. Isaac agambye tugenda mu Christmas. So reasons ez'okukkiriza medical examination mujja zifuna bajja bayita ku lunaku olw'okufuna reasons. Era batuyita mu February. Bwe twagendayo ne batusomera Abodo yennyini n'asoma teyasoma reasons, yasoma judgment ndala. Temuli balwadde okusaba kwammwe nkugobye. Ate nga medical report nali nziyina nga nze n'okuzimulaga. Do you understand this? Yes, sir. The judge gave a verdict n'agamba you will come for reasons later. But for reasons
verdict n'akisazaamu n'akola endala, 2 verdicts in the same cause, yoyo Abodo. Ekitegeeza nti waliwo yamutuukirira n'amugamba nti eno verdict gy'okoze ejja tuleetera obuzibu. Waliwo omukulu, waliwo ogamba n'ogu atagyagala. Bwe tuyinze najja bambi nga n'essanyu ngenda kuteeka on the record medical report z'abaana tusobole okukola ebirala ebiddako. Abo naga neyewakana medical report mbunze sibakkirizanga na kuyingiza musawo luzira. Yoyo Abodo oyo. So that's the person who cannot protect your life. That's the person before whom you can't put yourself before judgment. If her record yarujudde singa abalamuzi mu Uganda batukkiriza obbawaako report nga tebannaba balonda zino report twandizabye Abodo bwe nandibadde mmaze okwogera yandibadde tasobola. Abaana omukyala bamutanga Hajati amanya memory biri mu fayiro Hajati. There was a Hajati. You can imagine an entire family. Ate your family yasirana omusango, they were on remand for as many as 6 years. Nawulira juzi wano ngabana zo guli omusango gwalenga abannange. Lawyer Hakim Lubega yafa. But 2018, even before COVID. And they were still on remand.